It's official. DLFM 106.9. Yamamu akwaba Africa sebono enchiremu enyin. Electoral Commission yetwaniti aka ne say yisi. Wanum ya so na no hwe o man Ghana ya bato so. Na wanum aka say echirem say Opposition National Democratic Congress endi samanyoko no aweka ka say ne yisi fo dwumade omudie dan say no. Enya de ekon kan kra ntini santi. Electoral Commission person o man Ghana bato yekotoyi e ba yasumdwim mapa. Nesu nsuanso ba bonten na manyoko ahodo kan ya beja tumi say pede amamoden say wanum ba audit ene je sene abato homa no yen hwehwemu panfanfa wafiri say sinto bi ewo mpan eni samanyoko yi ekase kirem say niam ahodo aye kwaso yisifo aso ye no enkon kan ni sent na omoden ahyehye ne oye jeje ba kwaso my Ghana mu no enya sebukuma afiri say yisini ma omoden amfeja mfangwa mu chemu dia enya dia bebo akwa ne senti eni samanyoko na baka say ne bosuma ye me bobusumi nda to so dunson won beto ho de goma Ghana montene so nyina ba ye oye kire da kire yisini afiri say anamo wotuo no nya de ababua kra ma man Ghana bato ebetuo no asomdwe etimi aba efrize ye ntena se ma jense na yisi amammo amubuo na zana anamo amutuo no ye man Ghana bato ho sunsuanso no ni nyina begina mo so efrize semba modern sise padi gwa ka betimi aba bato ebetuo no sunsuanso ne ba bonten a amayoku akare nyina no wanum betimi agegeze ne sunsuanso ne de atum nanso yisi mfenifo kirem sa anamo amutuo no ekoyie pa ni senti endi sa amayoku nso ho do mo keke ka no mu nyai kakra efrize anama waro motuo no bibia dedin na yisi opening power no ohwe jezene oye deputy chairperson a oye in charge of operations ewe yisi aso ye Samuel tete wakasa kirem say ensema do ani sama yokuru keke ka no ba ye munya botre efiri say yisi fo sha omdumadi ase enye nne 2016 2020 mabodwuma ye pa mo my Ghana abato ye tonsunsanson ayasmudwimili akon kan ye pa nti onim de ente ne endi sama yokuru na twetwe jezene electoral commission no na tese orianam omu chemisa dabi ese endi sama yokonte enya botre woni mutiatia break every side anamompa yisi no etu ena dwuma pa obono emu da hoye pa ni senti wombekoso abodwumaden ade asmo man Ghana titiru na abato nsensemu nti no ensema hodo a eni sama yokeka ka na omu nya botre every say abato no mpo enduye ena ensema hodo o maka na so yisi na ye krado so betie na no mompa bi esi wotu no watu ni senti no senna eni sama yokono abaka che o man Ghana so mokwa eza okwa mu de gumontene so akwa ya kira na omodwuna omonti ase ni senti wona maka se kirem say anamo ani sama yoko no to munya botre fi say yisi ni gusu a obodwumaden ma NDC anase e man Ghana abato yekoto no asomdwe etimi aba samotete ene santrofo kasaye no mfrɛ santrofo kirem no emu entiremu nie. The forensic audit is not what is needed at this time. It is premature. 11. The Commission wishes to inform the general public that the voters' exhibition exercise in itself is an audit. The exhibition offers an avenue for the auditing of the register. It unearths discrepancies and allows for prescribed legal processes to correct the discrepancies. Perhaps this is the first time the NDC has taken interest in the register. Otherwise, one would have expected DLFM 106.9 audit of the 2016 register, which contained photos of plants and animals representing voters. It is important to note that, contrary to what is being alluded, since 1992, the voters register has never been audited. Eni awuti ye kopiem we yisi asoye hwe man Ghana abato so a ono no ye deputy chairperson in charge of operations edema wonom ne din ede Samuel tete nene ena okotie ye no yantoa agemensam ka se bono so DLFM 106.9 na ye monfa hura mo e wa jezene galamsen sensemo na nse ya beto dwabia befa bia jezene o man Ghana galamsen sensem de tete na tete jezene orianam bia befa bia ho nsam eda montre so na so soafo na oye jezene ohwe man Ghana sase akwaye ne fuma gudie so e Samuel ebu jinapon wakasa kirem say sesi ameka say o man Ghana jezene institutions ahodo ni nyina kasa sa de ba kwa betimi ya boa na o man Ghana jezene galamse ayetu kwatikwa ye fa so o man Ghana japade titiru ne nsase akwaye ahodo ni nsuansu atwa ye ho ahia no emu ya pa se o man nya betena se ne atu sa na mo ne nti ebe yankaja emperifo do na moden emfo hye anase Ghana ban emfo hye emfanto jezene galamse tuo no so ne ntimi moa na hwehwe mmapa entimi nko so se be betimi abo na o man Ghana akwaye na japade ne nsase ahodo a enipa bonfo bi di mrahye odo musem ese no no yatumi atususa
opani ka se kyerem se saa nsɛm ahodo Ghana fo aka no enka yapa nanso no wadwene ho aka se kyerem se enya de bɛbo sɛ modabu gyina po kyerem se emwa efiri se wohwɛ kwan ahodo Ghana fo bi etu efuma gudie na ebinim anam kwampa so no mutu fuma gudie no wɔnom so boa pa wɔman Ghana kyekye na kwan no mefiri se sika wɔman Ghana enya de firi sa Ghana de hia wɔnom yes small scale man no enam kwampa so eye no ekwaye pa ne senti se koba ne se yenya yentu anamo se ne yemfa ohye emfa nto galamse tuo nyina so wɔman Ghana mu dia enya de abɛboa kran we de emwa kran Samuel abugina pa ka se no kyerem se ade ba kwa ba ha dwen ne se wɔman Ghana yesi ayetemu no sika hodo wa yenya de bo wɔman Ghana ho bra no titiru na da galamse tuo no anase small scale man no wɔn contribution no ekwaye pa wɔman Ghana nya sika pa ebo ye ho bra oh emu oda de sa ochese ne anomanam o kyerem se koba se wɔman Ghana tenase na mpenifo akasa se ne yomfa ohye emfa nto efuma gudie tuo so na obi anya efuma gudie tuo a wɔman Ghana sem wɔman Ghana sika sem no betwa santi ebeya mpenifo tenase na ehwem mapa emfa mfa kyese ne galamse tuo no so ne yehu se nipa hodo bi a wanam kwati kwa no emla ne wɔmu ni afi so wɔn de dwumadi a efa ma akran so no yenya wɔn mafiri se koba se obi dwumadi a wodi enso aninti yemfa ohye mfa nto galamse tuo nyina so wɔman Ghana mu dia nya de betimi aba wɔman Ghana sika sem atimi akon kran sansensem we mo no government expert professor Tesenia bafo agemaidia on so be kasa kyerem se Ghana man pen na dago kuvuado ade obetimi ayabo pa mo man Ghana enzase wodo ye send fuma gudi a yenam kwati kwan etuo so esese yakwa ni nyana be betimi abo ne se Ghana man penen na dago kuvuado onfo ohye emfa nto galamse tuo no so netimi moa na hwem mapa emfa fuma gudi etuo no so ante sa pa de a o man Ghana age se debi yakwa krenso de ba o man Ghana nanso osofo he o man Ghana nsase na akwa yeso Samuel ebugina paka se kyerem se sana motuo no Ghana fo tu anya de bebo akra mo Ghana sikasem etimi ejane naso emna obo amade friends em twofo nhyɛ mo kan prematemo ene se twofo di nkomo no emu ekyerem nie as a June gold alone accounted for 54% of our foreign exchange earnings as a country. Small scale mining accounts for 40% of our DLFM 106.9. 100%. It means that our foreign exchange earnings will decrease by 40%. There are people who are involved in responsible small scale mining who have invested millions of cedis and millions of dollars, who are mining responsibly, who are reclaiming the landscape, who are contributing to our national economy, who are employing hundreds and thousands of Ghanaian youth who have committed no crime. So if you announce a ban tomorrow, it means that you have to look at the consequences on the national economy, which obviously will be catastrophic, which will be literally rendering our country bankrupt if you want. You have to look at the investments of these people. You have to look at the employment of Ghanaians. On top of it, we have gone down that road before. Think that we should be fighting illegal small-scale mining or take the approach of banning small-scale mining, then you will still have the illegalities anyway. There's no guarantee that if you ban small-scale mining, the illegal small-scale miners will still not persevere or persist. DLFM 106.9. Position on this matter. I think the discussion should go on, but it's not as simple as banning small-scale mining, all forms of small-scale mining. Eni awuti ye ayo swafo a ono hwe o manga na nsase akwaye na efuma gudie etuosuo na den ade Samuel ebu ginapo nene ana woti yen yegusu aginamu awa galamse sensem na mum na si ameka say Ghana National Association of Small Scale Miners wonum so aka say kyerem say sama hodo a osoma hodo o manga na mu ana viso professional bodies ahodo ni nyina ka say be ya yemfa o hye kese pan emfa to small scale man ene so no empenifo kyerem say dapi sana montu Ghana fo kan anya na mo pro we free say o ma ya timi so obi anya adwuma ebeze ne wode dinti adenti na betina mayi mo na Ghana mpenifo binam kyese ne omo ho na ye mahio se bone ba pa na mo de aye monti adwuma kakra mo ye kakra mo nya die na ye mo yanti mo so re ka se nipa binam kwati kwan etufu magudie ese o ma Ghana nsase ne akwaye eni nsu atwa ye ho ahia adenti na mo nka se nkyerem say enipa ho do mo mfa mra kwan so etufu magudie no yenche o mfa mra kwan so namba ka se ne o ma Ghana mu nyina galamze na yetu no o ma mutunu nkumankuma mu no yemfa o hyemfa ntunu nyina so emperifo kyerem se dabi saa na moto na ekọ so nya de beboa kwa ma Ghana cheche ne kwankọ no atimi akwankan kran na saa sensem we mu no Ghana Bar Association aviso Ghana Medical Association for na Christian Council for nyina babonten aviso Ghana and then University Teachers Association of Ghana UTAG
wonya bonte abekasa echirem say saa na moto na ekoso na de ba ko betimi aboa pan na je say maga na nsu ahodo atwa ye ho ahia ana vinso akwa ne nsase a esai kwa no maga na de hie bia na nyare ahodo eka wa no manam nsu a yesai no kwa enam galense 20 no ade betimi aboa ni nyane say Ghana ban emfa ohye emfa nto galamse esuo so nentimi mmore hwem mapa entimi mfa che say ne akwa ahodo befa so betu galamse o maga na mu netimi aboa eme nsu ahodo yesai no maga na mu no yetimi abomaden apane ho timasi bren na sase nsem we mu no che say ne opening pa ono ye church opening ade Ghana National Association of Small Scale Miners no eya Godwin ama wakasa chirem say odim penifo ho ya papa pa free say sika akra omunya de go mboto mu no eye Ghana penifo bi ja eye o ma hipa free say yete o man yimu ena China fo beje o man de aboso kese ne gadam say China fo tunu de ndeni o man Ghana ma sika o munya say yesika kuma nanso Ghana dwuma ye fo bi omunya dwuma kakra die no efuma gude motunu nkumenkum kakra kese kakra omenya podwenti omo ho ahi eyam yanti mo se yamfa o shamfa to galamse so empanfo yitem se dapi se ye ne sa anya de bebo akwa ne sente no wakirem se ade ba ko ha adwen ye ni pa ne se wokọ mensi ahodo ni mu a MMDC yise no omudi mutintiman pam afize na matuma konwa ansasi ye hyehoro mo nsa so mo nyina ko mo bom na se jampanfo no mudi edi nsa waso a ebetumi aboa pa mefuma gudi a enipa bi nam kwati kwan ese o maga na nsase na kwaye no etumi aboa pa na se empanfo anya ne sa na mo wa license a o man na ngasa mra wo mu dada se ne obi tufu magudie na wa mfam na kwan so a emra intimate nani nini adenti na beto maga na mo akase enipa bonofo bia na moto mutu a emwa o maga na chichire nkona ni munte no yamfa o se efa ntu galamse tuo so na mfa o ha okese emfa ma o maga na de hia wana na kwampa so etufu magudie ni senti o tirem se sanche na ga na de hia bi kan se ba ne sa etumi mo kwa te se wo mo ya small scale man no etumi emwa mo dwumadi a mudie no mo huntumi ntowa no muntin o tirem se emu a yapa ne senti Ghana de hia sanse na eka kana ba ya yenyan eka kran open de den de je sane Gordon ama FSM twofo nse mu ema nsem twofo kasa no emu enchire mu nie as a June gold alone accounted for 54%. Samara bujina po ahada ya mfre o mwanwa panza hanso wudi mirika gbawra ha we de nya wone ya yenkotie Gordon ama ene a wakasa adwumede na asedo ode tuja Gordon ama ewia we de ase waso ya ye din o be se one Ghana for be kasa na hwe hu ye wate. The dredges. No small-scale miner is issued with license to work on river bodies. Those you see there are illegal operators. So why do we equate them to the legitimate operations of a small-scale miner? Electric pylons, highways, those who are mining close to the highways. The license that are issued to small-scale miners doesn't cover those who are working within the buffer zones of the highway. So why are we still calling for a ban on legitimate small-scale mining? Why are we calling? Is it because we don't like our people to also work within the extractive sector, or we don't understand the sector? So this is our information we are giving to the public. No, that small-scale miners will work within the boundaries that the Minerals Commission has given. Regular monitoring from the Minerals Commission, the EPA, Water Resource Commission, is something that happens on regular basis. But those who are perpetrating the illegality, these agencies don't go to their site because they don't have their data. And this is also linked to the issue of signing of licenses. If licenses are not signed on time for the Minerals Commission and the EPA to get the data of those people, and these illegal DLFM 106.9, how are they going to manage these people? So the challenge is a national one, but the solution is at the local level. When we work together with other stakeholders, we'll be able to reduce this menace of illegal mining. Enuachi ana Godwin ama esa chirem say ade ba ko ye ne yaw pa wasa oswai kase ya Ghana fu aswai say yenko ne yemfantu jezene illegal man ya say o man Ghana mu no ni nyina ne se ne amanyofo ni nyina so de mo ho agima jezene efuma gudu ya twinso ebinim de ayamanyosem opani chirem say yade ekwambone ade hye bi faso etufuma gudu o man Ghana mu de yamanyosem a entimi mmoa akra o man Ghana cheche ne mpuntuo ne entimi nkwa ne mu afiri say galamse tuo no ebinim nam kwampa so na edi omudwuma nanso ade hye bi amafa kotikwan etufuma gudie no won ma yesa mara ne omudie nti adenti na betena omanyi mu na ne ma bi ehu hia mfata yede ne nyina ba yamanyosem afiri say galamse tuo no o mfa kwanfa ene kwampa so no mutumi ba o man Ghana sikasem etumi kwa na ne munti ebe ye nya sansensem nyina ka na ye ntumi mmoa na ye nka nsempa betimi aboa na ye nya say amanyosem na de ye ne say ye nya amanyosem ne de a say be ko atu asia power ni pa bonfo a
wana me se o manga na sase ne de be ye dempa ne senti wa kyem se manyefo ni nyina kamom ne ntumi mu na nipa bonfo bi a wonom ese o manga na sase na kwa ne mfo mfa mra kwa so ne nyan se ye de yamanyosem no eno sumu ekire mu nie. The next issue is the way we are politicizing everything about illegal mining. And then today, one government will say, I'll do it this way. When I'm in opposition, I will also say, no, I'll let them work. This football playing with the sector is something that we are not we are going to support. Because when you politicize it, then we will not be able to solve it. We want to call on all the political parties, their flag bearers, to declare their stance on this issue. If they want small-scale mining to be banned, they should tell us. If they want small-scale mining to be banned, Dr. Baumia of the NPP, the NDC, Dramani Mahama, Honorable, the former president, and then Alan Chemantin, Honorable Alan Chemantin, and other flag bearers who also declare their stand if they want indigenous businesses to collapse. The small-scale mining is also linked to various sectors of the economy. We have our brothers DLFM 106.9 affected their businesses. Our jewelers, it affected their businesses. We have Agbogbolochin, when you get to the timber market area where we buy most of our wares from. Suppliers of fuel, they were all affected. People were owing so much because these are suppliers that supply to us and we pay later. So please, we need to reconsider this. The association, what we are going to do now, we know that most of the illegal and the pollution of water, most of them happen in the illegal and the pollution of water, most of them happen in large-scale concessions. Most of them happens in large. Any awoti ye ayo penny pa onon. There's a attraction for penning at the Ghana National Association of Small Scale Miners. The day at the Godwin ama then and awoti ye. Make out a wuti DLFM 106.9. Jimmy Samika Sebona we this one Casebon so and Facebook no so ba just any one Casebo one video one Casebo one picture no so nam Facebook no so ba DLFM 106.9 Bonafo adwen se fa fair Facebook no so wo pete de pa e mena se me be je mena kan kan wadwen che no so etimi e dia mampan yanto Casebo no so ane yemo emfa huremwan o man Ghana beto dwa se kurom ha na monya sem kuma kram openi ane denden je zanye na apia mensa eko first kakra be di ba man Ghana mu ha no ma je zanye bag ne dia daso je zanye men's code enya sem kuma no baka kire Ghana fo nyina ne so sa ne bank ne de emu da design no man nam ne senti Ghana de hye nyina nyamfa yesika kogu onom ese Ghana de hye be mo pa emfa so bum e ba mo den ase so mu sika nyina ne kogu men's code fo akache ene je zanye emu ya da ma wono mo pan na so mna Ghana de hye de mo sika kogu men's code akache pe anje bia na yati se achi bum Ghana man pay na dongo kufado betra benwa so na say Bank of Ghana ebeka say sika kwabere o man Ghana mu a o musika sam enya na naso nti say sika kwabere o maje o mutumi o license ne nyina firi o nsam ni senti men's gold no eguse to endi adehia mo musika kogu wano mo no zia make say finjianse ni wano musika na kaka sika kwabere honom adehia ya gase kirem say sana monto na Ghana batu ye no aha wano mu ye pa every say wano mo ye breadwinners ede mo abusuafo wano mo adwuma mo ye no sika mo ye ne bla mo hwe abusuan ni senti adenti na Ghana ban atena sa yenhwe han no mtem kogu men's gold fo akate no se ne sa bank ni maguna wano musika ne de anya boni bia ni senti sabi abone ya kwase ya nam nya kwase nam ni senti no abambo no homoden say men's gold sika hodo aka wano makate no o magana de hye ono musika kogu sika krabe hodo mo no wano ensa entimi enko musika emperevo chirem se mudi abane ho yaw every say sika we na che enfinjama akoma nsiane ne munu yeni na je zane na apia mensa nam one eji de musika di ko mka chiram so mo musi huma pa mo mbotom atima ya da pa na so se ameke se no ade hye ni biawu efisa musika kaka sika kwa bia ho no mo no sika ne mu odunti bebere de atete ne aho kire awu afri krom ha na musi mo kire se aha dwenye pa no penny on na ye convener edema eye men's good customers ne ya Fred Forsen wakasa kire se ameke se mo de petition tetente akoma ban sa baje nkate wona kenkan efri se yewo ye bro sika nyina hye ye sika didi ye dwanya ne begu men's good fo aka cha se ameke sei men good voi aye kokro da dwon omu kirem sa na mo na akoso no eye mo ye pani senti Ghana ba mo amaden sei ode ne number si from na sika hodo a eye men's good om customers eye om dia no abahu kwampa betimi ya faso na ne sika hodo ade kokoma awore no anasa kokoma men's good no mo setimi aka sante sa pa dia 2024 abato we die Ghana ban wonyina ni empe wenye ku atia bando abangwe abanya we suwa de te 2024 abato ne die
men's good customers na monto ban fama by every say abano wane wo mani ne ye kra emno mo nsem sofo hia ya mo di petition no ekokoma ban no wo pen de Fred Forsen ejema nsem sofo bonkomo emu enchiremu ne. Today marks exactly 6 years of the collapse of men's good, and ever since this unfortunate and unforgettable event happened, hundreds of thousands of Ghanaians, both home and abroad, have had their lives shattered. We have recorded over 226 deaths, 5 of whom were reported to have committed suicide. There are some who have gone insane, and the madness have ended them up on the street with no hope of their returning home. We are serving strong notice. If we are ignored, our families, our church members, and us shall cast our votes on 7 December accordingly in anger and hunger. The assurance in our case is that The assurance in our case is that all the men's gold assets frozen by the state can serve as guarantee in the event that government gives us a bailout. DLFM 106.9. Any awoti ye aye convener edema men's good customers no they dey ed Fred Forsen then they na awoti na wochim say na see make say men's good customers they be no batam ebiru so asho mo ho akonfo dodo na awuwu na my community o kirema de ekoso no sa ban anso ano a ebedi baabi no ebe ha adwinyi pa na yenim de ntia nana apia men's and then oda hote asase we so a odide men na mpanifo ntimi ntene fa ne kogina manu afiri say de ekoso no Ghana de shom de sika gogo makache no wonom ebre pam emra mpanifo de petition ne ko ye no panipa wo gina mu eje ze ne nkrata no ejina ban nim eje nkrata ne deputy chief of staff in charge of operations Emmanuel Bossman or their 2 men's good customers nanim say o mate pan omumu suo ene ha odo mu na mu nyina no abane wa hu na ban go su to ne ma say kwam bia ba fa so betimi ya boa na mo de men's good opening pa on na da no je ne na appear men's and do man no say nam one na afa so na men's good customers na mo sa kom ba fa so free say and mo ne amani hu mu hu no eya adenti o maga na ya temu no obi nka bi hye mu gini sika fa sie mana na so aye twan atezane aye twantu twantwen adenti na betena sene aye ne sane sent no pani aka se tirem say ekwan bi aba fa so obetumi afa so aboa na men's good customers nsa kwa musika no so obefa so na ban aba made agisika no e de ma customers no Emmanuel Bossman ejemra ne central for kasaye emu tirem nie. Today marks exactly 6 years of the Forsen oho pre opa we enya wonsem Emmanuel Forsen dia 6 years, honestly, is quite a long time for us to find some solution to this issue. DLFM 106.9. Cooperated with the Attorney General's office so that the parts that have to do with the legal regime is upheld. This is clearly a passionate appeal to the President to come to your aid. I will convey the sentiments as expressed here exactly as they are. And knowing the President, I'm sure he will act. I cannot define the parameters to this act, but I am sure that we will pay close attention to this, and in due course, you will hear something from his office directly. Any awoti ye the deputy chief of staff in charge of operations Emmanuel Bossman nende ena awoti ye nyina nsem we so ye mbongra mo Facebook no so e ne yankenkan wa magana adehye bi adwenkyera wonom ede aban na Kofi Parliament o kirem se ne kese o man Ghana galam se tuo ne de ha adwenye pa ne zanti Ghana de hye nyina yankan to memfa mo ano de se bo ba kuma ade na yanko enventia jeze ne illegal man ne free say say o man Ghana sase ne yakwaye eni nsu a etwa ye ho ahyiam o say odi free jeze ne agona bobi kuma ene o kirem se DL news papa pam de da se pa Kofi Parliament Doris enim ono so de aba wo kirem say DL news papa pam o hwe live edi free eye Cape Coast town e hono no hwe kase bo no edi e free Doris enim wonso ya chia pa ya dase Robert Gameli o kirem say ne former Pentecost jeze member are you doing well me dase pa me ye former o me dase pa o so galam say tuo ne de o say ha adwenye pam ha adwenye pa ne voter register ne de ebi nkwaso wonom ne zanti omo ginama na so pam na wa wonim na beje mistake na wa body voter register kwa kotu fuma gudi de omba papa osum de ama pa ne zanti
Obodo rese Ghana de share mutu from a good idea voter region what the almost ramata. Mo he no bi a man fam na we say wonnim na wura wa no pa de a. Ade on be yo no. Ubenu ho kran. We so eyere Robert Gamali. Senior ya da se pan. Yentu akaseba no so na yenkwa yanim. Na concerned staff at the man Labor Department of Ghana. What makasa? What my ya kire? What mu kire say? Empanimfo a one essence then a minister of employment and labor relations. Ignatius Bafwa Ewa. And mo bia wotu no. Eje one ya pam efri say. Opening adentina abatena sian. No aka kire one mo say mamma de antufiri bia moten. Na one mo kwa new department a ekoso num. One mo kire say one bank empanimfo modern ekabomu. Any ministry of finance no eba modern decide say. One mo de amotimo no dana edada. Atetia proper something. One be here da foforo. Na mpanifo akyerem say, edanya mpanifo ahya say omusire mugusu usi ni kama pan. Nanso eda no, one mu wieye. Nanso nkra odoma ne say, Minister for Employment and Labor Relations, Ignatius bafo agua. Why bo na adwene mu poso obo na homoden a. Na ze na ministry no, aba moden apeja omo ho akwakogu eda foforo no omusie nim. Ade je na akyerem say da bi. Ana we omutu no we nya fa kran. Enya na mopa. Endi say gina ya Jezenie oswafo on na hwe Jezenie Jezenie labor and Jezenie relations so no mo nyine nsam no fantom omo ntiase na entiase tena efisa na ma wotu no ya na mopa kran ade se kirem se we mposika e ba bon tene so mo di jumade we no World Bank fo sika na mo ne o manga na so hwe sika sam so akabom bo maden asida we di amagodo muti e dan ya mu se mu wieye ade nta mo pampam wanom se mo tu nko bia fofren o mo kirem se mu ja maden esi wanom akofo mo de ya mo na akwatrem na mo de da na de ahyawana monsa ade kyerem say sa na monto na mpanifo to na mo ntiase ne entiase kyerenti oya kyerɛ mo aye no krom ha sei no enyo nya kyerɛ ketu akran na mpanifo no mo no opanipa no so odi wona ma ne ma yese na ne bere ya pa kasa ya pan ade ma wana mo no ne din de Woodland amanen oya senior labor officer o kyerem say ana monto na bafo awua etuo no nya na mo panti oya kyerɛ mo ahya so no mbe ye dodo na kwapem say empefo beto amon kan frisa na mo na mo de omo faso no tan se beto na mayimu na mra hodo a ebadwuma yefo ho ba na mra mfa nya dwuma ana se empefo fa nya dwuma na o man ka se dani danyina mu bodwuma fo de faso nti se empefo ntie onum sifre anya na sade a oya che omba ya o man ga na mo no enya oya kire keto akra Woodland amanan eje mra ni central for din komo emu kirem ni. As we stand here right now, the offices that have been constructed in the regions and labor officers are expected to go and occupy those buildings. Meanwhile, the head office is supposed to be the labor department headquarters and national headquarters, for that matter, is going to be moved to the Ministry of Employment. We are not going to agree to that term, so we want to tell the minister to resign from taking whatever decision he has taken. As we stand here, we are very furious and we are very aggrieved. DLFM 106.9. We are not going to allow it to slide. Not at all. We are not going to allow it to slide. We have endured a lot and we want to serve the interest of Ghanaians. We serve employees in the country. We serve employers in the country. People with disabilities and all other persons across the country. So we want the right things to be done. If we are looking at fighting for the interest of Ghanaians and our own rights are being infringed, then what kind of work are we doing? We are not doing any work at all. So we want to appeal to Ghanaians to support us, all our social partners, all our media partners, support us to fight this just cause, because this injustice has persisted for so long a time, and today is the end of it all. We want to tell the Ministry of Employment and Labor Relations, as well as the Minister and all chief directors and directors of the ministry, to resign from this decision, because we are not going to endure it anymore. DLFM 106.9. Any a wuti ye a senior labor, the senior officer, or not the Suko Piemo, a labor department na, or Nijuma Honum. The day at the Woodland, a man, the name of Tierney Wofu, where Jap Patch them say, and the man who do a Bafo Wotuno, and you are no more pant when San Adrian or Yachum Behunu Krumasino, and yet or Yachaka to Akran. And what he and a labor department in penny forge my phone be switch them say. The across on a young pie every say, and I'm 1 penny for a faculty crying, a tofu for their form of quanti. At the shower one mono, a more you, I didn't drum better say. None penny for Bomuquasias auntie. One montia sene entia sechna ene manimu yata Ignatius Bafwa and ma watu no onse sa na adwen sente sa pa de o ye chene de enya de umbeja ne ne anase wo chena wonom so
amane bodie and leaders are concerned labor staff you know I secure from World Bank as a 4-story building samukaya anasama ba happen ya dan na labor phone woman na in fact enya dia eni partner ma menka ne sa sabe na eja World Bank adawo mo mama loan a ye de aye sa die ewo na minister abekere se edan no ministry for nefa ansa na edan ba besi wo no omo ye engagement ahoro bi ema ye hia sabe ye nuanom a omo di dem kakra ene won edi nkita ho omo ye nkofo a ye no ye adwuma omo concern ye se ekwan ye wo befa so asese building no enu no engineer wo ho ekire so omo de enema toto akwan ma sabe o ni anani afra ni a oti wheelchair mu ni okita poma enso betumi ayeden aba hobi na se na minister gina ha ka kire ye se enye ade a intention a ye de ye dan no ebekoso a emisa busuafo na entwa yie eno enti ne ye sa press conference we na ye de atoka na fo a ye adwuma ma won anim wo muntie esu na yesu no se yen ye ko ama won na ye ntumi anko ama ye ho a eden na kire se adwuma papa bi ne ye ba be na ye sre honorable minister nso se adwen ya wafa no onya adwen sakra a World Bank project na World Bank no so ama ye ada busia ma ya teme asi edan one employment center dia wo 6.9 was 16 and he said yeah offer way my sa project nso ya mpe ya offer 16 ni na offer man ministry for and tinema pi wo ha but enu one of them eni a woti ye labor department empenifo mu do mu dwuma ne bi wana mane na wati se ne sa empenifo antena se amfa de omo de na mfa mo pa se ombe data wonom na mo de omo de dada ndi ama omo dia omo ntwe ne entwe ne echina wana monka ana woti ye yantu akase bano so ane mo emfa wura mwan o ma se badwane ogina mu ede ma de sha wono mo Aguna West wana bu Cynthia Mamle Mollison wakaza chim say emre pipia manyo ko ba moden ekọ jezanie eye parliamentary jezanie premierless no omokọto aba ne ditia ne pa ma ne ye ne ye pam ni santi sana mo na empenivo tu ye no adenti na mba tena sa ye ne sa wasumpa o Aguna West pa suma wasum ne nya esomeketo ani santi sama tena na ma ye ne sa pa de jezanie ebe ye ne ye pa ti no okwa gyina sa konten kro ye ma me agaze chim se de enti okwa gyina sa konten kro ni nya ne sei on time empia manyoko na mumu no bone ba wabɔ no ehu behia pa sa adwuma pa wabɔ no ba beto aso no bɔ adwumaden edesom empia manyoko ne nti ese mpirifo ma na kwanya no ba tan beto na adwuma pa wabɔ so na mumu no de wo ye nkyerɛ sɛ wɔtan aban anasa otan empia manyoko no fi sɛ edu ba bimpo aban no de jezanie minister of jezanie gender no de hye ne nsa okɔhwɛ so kama bɔ adwumaden ye pan ne senti enya ne ya sɛ ne empia manyoko no kɔto abade tia na mumu no wahu ni se dwuma pa wabɔ no eyenti ese okɔkɔto anu dwumadi a wodi esu nti no wabɔ ne tirimu po sɛ ne empia ma yoko nso mu po wanu mu po akɔgyina sɛ konten kora akɔkɔpere mase bagya konwa no ɛwɔ Aguna West ɔgyemra ne sɛntwefo di nkɔmmɔ ensema hodo a Mollison ne Cynthia Mamle ɛtwetwen ye no emu ntiremu nie Gina ti yesra ne da Agunafo yesra ne da Agunafo mani aden pa o yentiewe Gina ti yesra ne da Agunafo yesra ne da dabi enya nenini Aguna West mese bedwane no nene no ebukef yebo ye homoden asanka ye nsa beka ne naja ye de asomo nanso nene na bukef nti ye besere pam na bomfanche ye mresemu no ye bebo ende no na yeti amaun yantu akasebo no so kwasam fufuro so de say Mr Beautiful yes ni twani pam ode betu dwa echirem say emre no de ne dwuma say na ejese na kuma wood omangana adisha kopia mo yes ni twafo mo asante matemu no body homodin ye pa twasene kama pa ne makwa anim ye pa nanso edu babro chirem say ebia wo boa na pa wo ne sini twamu titiriw aya jako nanso ajako ne hu ne modin ba wo bo sini twani mu ne du babi no ne hu be ya na hin ajako hunu se opese ogini de bedi free nsam ye ne tan ne santi o tanani ye pan o chirem say edu babi ne se ajako no mpo ete se mbo modin asese sini twabi ne kwaso a no ajako etu kwan pe na watena se aka kyerɛ m sɛ saa sini twane de ɔmfa nto ɔmu ntwane na ntwane kyena ɛkɔpem sɛ ɔbɛba o kyerɛ m sɛ ɔno Mr Beautiful kyɛ sɛ ɔdo anko Nyankopɔn atade ɔde adom sɛ talent no ne hu yɛ agya ko ahinti agya ko tanani sɛ du ba bi mpo a kyɛ sɛ na sene ahodo bɛyɛ sɛ ɔmde ne ka ho mpo na agya ko ayi ne de afrim o kyerɛ m sɛ no ka ho bi na ɛsɛ amekɛsɛ no kuma wudu no agu onu sɛnti sɛ Ghana de sɛ mu twa sene ba ɔmade akam ho abom de sɛ bɔba kum adeɛ
no dodo mo ho de a sinitwa ne betumi akonkan ye pa ne senti o chem se sinase di bo matwa pa se konkan pa ma ne boa ye pa no ekoye pa no je ko na kasa nim se edu babi mpo sinibi o mutwa se na sika ni bre ana se ne magban mpo kan na magban so kan ho ono ankasa te se ne je ko kan ho bi o chem se ekoye pa ma ne senti ode pa eze ode pa eya mesa beautiful na sempa ne santo se si amekese no ote ode atan na pa ne nya ne se ne morning ba opo ana venso talent yakopo de adom no eya je ko ahinti otani ye pa na kan ho bi ono ankasa o just ni twan ne senti no sana muntu aje ko etu ye na ye ne ya pa nti ade ba ko betimi abo na o mo twa sene no atume ko ye nyina ne se eje ko nsa ne suba ne ntimi mua na o mo twa sene no nyama entimi enko ye pa emfa ama wonom wei ene ne gisem kasebo a ana se ni je kasebo ne soso every miss a beautiful aso ya bad ye kasebo ajimisem kasebo so no ya de esom yen etiefo enawen na ya to kasebo no so no yen ko Facebook no so na adwenfe atiefo ndi aba no yam munu kom say pon nyemfa mamu na we ya Bat Smith or the free US Watford UK mountain so wasiko dwesame good afternoon wo boy dwuma pa no so me date me da se pan odo itama o say muma ye nya galam say na nya de a ebeboa kran emwa we see Steven ata wiafe o say Sammy B o so o hwe dwuma de a ya bona oda ya se pan sina ya da se pa ya da se o jem se tama west wo ne ma koye pa afen so wo fa ke o jem se o hwe life e the face circle o jem se ya boy dwuma de na mom no Dr. Mahmoud Bawumia obeba pan yadase senior yenyina nsem we so ne yankwaje abofo agwaton de ya ba apakan GH agudie mu nsem ayenka so aboboa no yodo so pom ode abesom yen e waje mensem kase bo no so yetwa ye ho sema ya ba apakan GH betena se no de agudie mu ensem awodo waka chi no aba besom yen kwaso atena se na twa sesi ye da ye ho sesi aba ya ba apakan GH e betwa so ete amayen Jack, makwako hunu New Lucky Electricals. Na wura mu a eniema ewo ho no. Ese abrochire. Wo niema hodo bi tise cables, main switch, ceiling fan, switch and sockets, lights and also wo chandeliers, floodlight, street light, spot light, surface light, any lights ahodo PVC pipes, trunkings, any breakers. Ni nyina bi ewo New Lucky Electricals. New Lucky Electricals, eye wholesaling and retailing. Na sa wo pe ba ko so a obetimi abowrem. Eno nti some ye companies, wo ye fiera, anasa mo ye contractors. Na mo pe enkane ahodo and electrical cables. E de mudwuma de. Fo ani kire mu e wo New Lucky Electrical. Wo ye delivery service. Eno nti ba bia wo bia no, ye betimi de niam no abrel. Na dodo a wo beto no so, e wo ne discount a ye de e chewo. Wo branches ahodo pi. Accra Central, or Opera Square, wo ben Wisconsin International University ewo North Legon womo any DLFM ana eye opposite West London so wo Simabriu Fashion echi hope Achimota New Station New Lucky Electrical eben Shell Filling Station no wo betimi afre number 0559 37 17 63 esa your WhatsApp anase 0244 21 25 01 wo betimi so asa afre wo mo ewo 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value to your homes. DLFM 106.9. Abusia enawie mayensamo ha ensamo wakwaba emfamra DL 106.9 FM kasafidie so ene fiada area from to be kase ebo sumrewedu se agudie mum ranten so yesinkunya na agudie mum nsama wodo ya boabo no no abusia ya ba ne yede besomo Ghana agudie mum nsamwa ebibremu de account na nkrofon kroso de wa wanone eno nso kan abusia ya boabo no ayede ba ne edi tie se wote Facebook for no ne edi hwe se mo hwe no na ne edi kase ye kanon na abusia ya tenase a yede eba besomo ende fiada area from to be kase ebo so me amedi agudie mu nsam na de ba no di ameje so no ayeng so ano de hye
Upper Kanjich, the Blessed Kinebusia, in tentam Swayan Shasia, and Fanfigana Mrantia, Nyame Aya Maduma, Omakopium, Ewa Manone, Esia Kan Edicano, a Black Stars of Ghana striker, your friend Antoine Semenyo, Ukopium, English Premier League, Osina Kan Edema Bobokwa, your friend Bonnemont. Now, according to Bonnemont, for no, almost say in the month of August, no, Ope player and Monimo SONE pa, a Brantia, your friend Antoine Semenyo, into Bonnemont, player of the month of August, our English Premier League, no, Omodi Ama Brantia, your friend Antoine Semenyo, Yediun Como Eddie Acho, na Nansia, and Nyame Ayadom, Ama Ghana Mrantemino, Ebu Maketum Edifi Ghana, Akopium Ewo Spinner, Omukosio Makan Ediama Bobokwa, your friend Barcelona Edicano, Accra Lions, left backer, your friend David Odro, and Niatos Miono, Renga, Abdul Aziz Isa, na our dream says the honor so pium, Bobokwa, your friend Barcelona, na Barcelona official TV, and Mrante Edinkomo, na Abrantia, your friend Abdul Aziz Isa no. Edikano wakasam or say or feel very great say where to me piemo Bobokwa your friend Barcelona or say everything in kola bremu nyinano or that no so dia Bobokwa ohun woni da esumuno eno Barcelona enti na akwanya naba a obesina kan ama Bobokwa your friend Barcelona no obeka se ne kola bremu ne da esu na no wo no eno na etumi abem or say obeye adwumaden ema wabu na ketem edi afitim binum etumi abepiem senior team num na one Lami Yamanom, ene Rafinha nom, ene Lewandowski nom, etumi abesi akan, we ene nsema abudo Aziz Isa, edi atuga, no aka we no, ene yebi sans one kasa no style of play no, eti saying, ene osene Bob Bono, eti say Spain, akola ye friend Lami Yama, a osina kandima Barcelona no, sa no so ne style netie, or ye left footed, I no person cutting, na o shooty, na fenso ope attack more, say ye jibo na yam fan kukwenyechi, to say Mikel Obino, Sanyamano, Ono Abdul Aziz Isa, or Nyebi, we any sama Abdul Aziz Isa, Eri Atuga, Yeti Ama Wojmedian so, na still Wagana Mantia, Esia Kain Ewamanoneno, what transfer deadline day no, Black Stars of Ghana Ringer, your friend NS Nyama, Osina Kain Edema Olympic Lyonnais, Ewa France, Nana Bobo Kwefen Olympic Lyonnais, and Nam Sika 17, na Omu Pushia Branteno, so Omu Peso Omu Hu Nidi, Etono Edinama Fulham, Nana Branten Abo Anyo so, enti Ekwe Enchinywa show, Ewe Chileno Deono Entmia materialize, because of that intino, psychologically affecti Branteno, enti no tifia, on to mean training. Now so nyamin chadie or ne bobo kwa your friend Olympic Lyon for I started training a weekends way over to Messinaka area Olympic Lyon ye de want some edit to him now uram our techie Sukuru Sara Krukuru Stadium a Hona Black Stars of Ghana defender your friend Alexander Jiku Osinaka or born a ball Edema Jose Moreno now unim say international breakaway or prior when to me ball am farmer Ghana nemo nyamin chadie was say Jiran and Aswa was started training Ediama Fonabacha now Krano say Jose Moreno Eseletina obetumi sinakan ede amaboboko a ye fene Fenerbahce eno ye Alexander Jiku ne wonsam no a ye di ama na nansen obepiem e Ghana Blasters ene Baba Yara Sports Stadium na in the CAF atum se twetwere se omoma ye nsia kan wo no e wonsam na obi aka na Abdul Karim Zito eye coach Edema Drinsasi o chema osinienti a Blasters players na eba ha omunkuomo embobo na echema o se pitch na yesisu aka ne enye enti wo expect some ranten beku omo no mombo na omumpla na enti se ye kam ranten commitment wansama ye hwe pitches no enye enti na ranten no enkuomo embobo emfama Ghana na Karim Zito etwane nsem so no eno odi tudwa se ade bi se no na ne yeye mu anensa enti ine akaf etumi abane Ghana no ebeboa mampenefo aye omunyama ye na ye pitches na titi apro apansam e okroduam ano o matumi asese no na ye nya pitches papa etumi asisu akan a ye de won komotwetwe e de atoanim na endra CAF Asia coaches a coaching national teams awodo e wo Ghana ha na Otuado ekopiem o de ensam atudwa ye bisa so Otuado ende CAF atukumase Baba Yara Sports Stadium num o matumu twetwe ye ntumi nsi akan o na den ena o de ka fa o ena o se CAF decision so mbebane eye Kumase Sports Stadium se ye ntumi nsi akan no
se wo se wo ka no kra ya PTA pa na always be on de nkobepe se Ghana bebo ye home games no e Ghana na nka Ghana fo abebo Era Stadium o etumi abehwe game no bi na mom no ono de on kasa bebre ende CAF decision o mateki emre wi edu sempene fo no so no ebeje na sopam na na esise ye no yetumi aye na otwane nsam so no ene yebisa so otuaro and the first 2 games AFCON 2025 no unya good result ulusi against Angola abo draw against Niger ni ebetuma qualify na and also wotena now for calculator now oya calculation na possible say Ghana yebetumi qualify for Morocco AFCON no or see a game against Sudan no small final kwambia so no see etumi ko win sa game no and yebisa so otuado last 2 games no nya result ayepe no then na nkoi amfa mayen and also passion na sem nya edisi aka no enya sa passion no na omodisi aka ntini nya result yepe no and yebisa se one kwasi apia na ekobo next game no na den na ka ede afa kwasi apia ho na osi kwasi apia no or a very good coach or aduma no debia or wish no the best of luck na mom no yane ne kwakobo ede kwambia so no ese Ghana etumi nyankunimide na yede wonsam ede amawo na wosan hyiemudie na se no GFA president ye friend Kurt yes okeku okopiem ewase na yebisa se Ghana clubs no nanse omo piemo ewe bibrem Africa omo money eso ani onadan na oka dia form na se oye proud last season o hwene a mediama ene princess eye na obom abasuye na GF na ebekoso a support teams a omo bo Africa into this season enso atemane sawates no kwambia so ombe support om na bibia so akoye edi amom Ket Okeko nensam no a yedi amao na newa Crash Sports Stadium ebonom yensa ampaye bega Confederation Cup second prelim stage first leg in Swateman FC and CS Constantine Mufi Algeria and Edibo and according to Swateman for no almost win a free gate over Untuashe now wait me abeshe game ni bi na ya preko and a coach Edman Swateman FC or say oma you ready for Bobo Kwa your friend CS Constantine there kwambia sunkunimidie no ombet me afa wonsam no nyame adoma kwasia danso no Samates CAF Champions League second prelim stage in first leg omene Raja Casablanca mufi Morocco nebo na Mr. Edmond Aka a general manager edema Bobo Kwa your friend Samates 1996 osinyam yaduma kwasiada ko all out against Bobo Kwa your friend Raja Casablanca yadon koma twetwe edi atowanim na Dream Sesi confirm say officially no oma transfer on midfielder your friend Godfred Kingsley etuane edena kopiem Israel tima your friend Ashdod FC eho enande Godfred Kingsley etuane ekwakosi na kan eho ensem no na former Heart of Oak any Legon Cities striker your friend Kofi Koje mene okase ordinary achemo ewo Ethiopia newly promoted Ethiopia Premier League side ye from Makeli 70 and Delta FC eho enokosi na kan 1 year contract ena Kofi Koje asane edi amabobo kwa ye friend Mikele 70 and Delta FC okwakosi na kan wa yede won koma twetwe ede atowanim na yamfa Ghana ni senior monitor ewo nkrofo nkroso dia FIFA Women's Under 20 World Cup eguso ekoso ewo Colombia na endra round of 16 no games ni bi etodwa Colombia South Korea ebo mekaba comment mate sanso na Mexico etnase ama USA ekobo mekani miensa omutimumie no Germany Argentina for enkomu kuomo Germany for ebo mekapolipoli enum emo mutumi etimu baako ena afenso North Korea Austria emabawa no ebo mekapolipoli enuma omutumi etimumie no meno kase teams etumi qualify from round of 16 akopie quarter finals no say neti Brazil qualify North Korea Colombia, Netherlands, Spain, Japan, Germany, and United States. Now, quarter final parents no, under 20 emano World Cup no, say NT Nyami aduma kwesiada Brazil and North Korea bebo, kwesiada Corona no, Netherlands and Colombia bebo, na kwesiada no, Japan and Omaya, yefeni Spain abo, na Jordan no, United States of America, omone Germany abo, when quarter finals parents na, yedi amao, na Nyami aduma ne,
European leagues no matches ebeko so Spanish La Liga no ebo anwumre no nso a Real Betis ene Leganes ebewo ena German Bundesliga ewo Germany no ebo 6:30 a Borussia Dortmund ene FC Heidenheim ede beboni ena French Ligue 1 ewo France no ebo 6:45 a Saint Etienne ene Leo Metropole omo de beboni a yede won komo ede atu anim na uram ewo English Premier League no the month of August no award na ba mountain na according to English Premier League pen for no almost say Manchester City omo Norway striker your friend Ellen Brat Haaland no ono na in the month of August no England for no the player of the month no etmi adiama no and a coach of the month no so eko edema 31-year-old German manager your friend Fabian Hessler o coach Brighton and Hove Albion no ono and omo diama na ye don come twetwe ede atu anim na Dani Cavaya Spain abranti osina kan edema Real Madrid or si ono no ofi Real Madrid on pesa obebo club bia ewo Europe because of respect or edema Real Madrid or send a contract so or hwenim say obe renew edema tima your friend Real Madrid Andriy Lunin and so Ukraine goalkeeper osina kan edema Real Madrid me no ka say was signing 6 years contract extension edema Real Madrid until 2030 and one seminal no na yes sorry so no Lami Yama Spain akwala osina kan edema boboku a your friend Barcelona or see always biano somebody need to Messi one naniji essence Messi the best in the history of football na momo no on to me and yella no Messi obey na femu de na watch run own story boboku a your friend Barcelona eno nsema Lami Yama the atudwa na Chelsea for no esi Nicolas Jackson na mo se wasano ne money more so into Chelsea I extending Nicolas Jackson contract no until 2033 ye don come at the asmo abrante on trato and so must have a contract until 2033 Chelsea for no omutumi ye bibia bia ebusi anyina we so na agudiom nsema ye de buy no yem fancy me amedi agudiom nsema na de buy no dia meje so no ayeng so ano de share Ocran Nhyiraba the blessed king me ame bra penny Mr. Kofi Ayenu o ayensu ano so ate wabiem kuha na wi utie minchia na wife Sister Mary ono so minchia Nhyiraba je na prapre ni sorry so. It's official. DLFM 106.9. Apakan madawasepa. So dia agudie mo nsem aba besom yan etiefo. Ye na Ghana re nsem go so ne betina. Na jeme nsem kase ebo a yensa so ene efie da wie no. Yade ne nyina besi na meka wo say yam papa Charles Kojofoso 29th of this month we no Bayview Village ho enya sim kuma kran ne ticket ne bia na wo de wontimi ento wo de amesra wada ticket no fofofo se wontimi ento wo de a mesra wa bomode na tie we tie de aba wi tie wi a bomode an se obetimi asubscribe na watimi ato ebeboa opan that the Lumba at 60 person auto ticket a star 713 star 33 star 526 hash. There is a secret in town. There is a secret in town. Secret be any town. Secret be any town. And no ya da se pan secret no and apanom. We are gonna de she be we so na Charles Mante or the free US Montana so or say Mr. Beautiful sounds like a disappointed European. Jack of all trade, master of none. Politics was simple, not his passion. Stop blaming others for your failure. Senior, ya da se pan. Ye jina we sene de si. Kase bo musemu fo. Eye Miss Mabel entry. Do bo kase bo temo. Eye zen ye Miami senior man na maso man so onko sehwi. Ekura na sen. No nkonkofa koko no sika ne famre me. Okogyeabour Ocran ana afenso. Adwa mi na wana mbo ame e wakase botem mu menso amekọ ne kontre kwade kase bo besema wie yedi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B mi so ade so yi na nadwa seki onna pamfo betena se na DL hour no me de atros bo madin se wakase fidie no enko so na DLFM 106.9 na nadwa seki up next.